Hello everyone, welcome to our today's session. So the topic which we are going to discuss today is the moral standards and the theories of ethics. Theories of ethics, which includes the relevance of theory and also the foundations of theories, and the first theory, that is the teleological ethical theory. Okay. So let us move on to our first topic, that is moral standards. So what do you mean by this moral standard? Moral standard which refers to the norms which we have about the type of actions which we believe to be morally acceptable and morally unacceptable. Okay, so this moral standards, which means this refers to the norms, or it is the set of standards. Okay, so this moral standards which refers to norms which guide us to what to do and what not to do, or what is morally acceptable and what is morally unacceptable. Okay, so it helps to differentiate between what all things are morally acceptable and what all things are not morally acceptable. Okay, see, for example, murder, അതേപോലെ തന്നെ fraud, theft, ചൈൽഡ് അബ്യൂസ്, ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് അൺഎത്തിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ മോറലി അൺആക്സെപ്റ്റബിൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് മോറൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് which help us to differentiate between what is morally acceptable and what is morally unacceptable. So these are the moral standards. Okay, then a great philosopher Bernard has given 10 moral rules or 10 moral commandments that he believes that what is moral and ethical conduct. See, for example, don't kill, don't cause pain, don't disable, don't deprive of freedom, then what, don't deprive of pleasure, don't deceive, keep your promise, don't cheat, obey the law, ഡു യുവർ ഡ്യൂട്ടി എന്നുള്ളൊരു 10 കമൻമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ബെർണാഡ് എന്നുള്ളൊരു ഫിലോസഫർ തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അയാളുടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് പ്രകാരം എന്തൊക്കെയാണോ എത്തിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മോറലി ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതായത് നമ്മൾ ആരെയും എന്താ പറയുക, വി ഷുഡ് നോട്ട് കിൽ എനി വൺ ആൻഡ് വി ഷുഡ് നോട്ട് കോസ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് പെയിൻ ടു അതേഴ്സ്. Then what? We should not cheat others. We have to keep our promise. We have to obey the law. We have to do our duties. Okay, ഇങ്ങനെ ഒരു 10 കമൻമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അയാൾ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ബെർണാഡ് എന്നുള്ള ഫിലോസഫർ പറയുന്നുണ്ട്. Okay, then next let us move on to the features of moral standards. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ moral standard എന്താണെന്ന് കണ്ടു. Then let us discuss the features of this moral standard. So first feature is that moral standards are not established by the act of law or government. നമ്മുടെ law enforce ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. Okay, it is not established by any kind of law or government. That is the first feature. Then second one is that it occupies a higher ground. That means it have to take precedence over the values which is including the self-interest. അതായത് കൂടുതലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തിനായിരിക്കണം, ഈ മോറൽ വാല്യൂസിനായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനല്ല, പകരം വി ഹാവ് ടു ഗിവ് ദി മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദിസ് മോറൽ വാല്യൂസ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് occupies the higher ground. Then third one is that moral standards are purely based on the impartial consideration. നമ്മളോട് partial ആവാൻ പാടില്ല, we have to be impartial. Okay, so this moral standards are purely based on the impartial consideration. Okay, നമ്മുടെ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, we have to be impartial. Okay, then next is these are especially involved in serious situations. Okay, moral standards are usually involved or it is used in the serious situations. Then finally, society associates moral standards with the special emotions. Okay, so society basically associates the moral standards with the special emotions of the human being. Okay, so these are the features of moral standards. Then next let us move on to the theories of ethics. Okay, so we have already discussed about the different theories of ethics, theories such as the teleological theories, utilitarianism, then egoism, eudaimonism. Okay, then what we have learned about the deontological theories, then virtue ethics theory, system development theories, etc. Okay, so let us sum up the concept of these theories of ethics. So this theory, which means
Theory is a set of principles which is thoughtfully devised to explain a group of facts or a phenomenon. Okay, phenomena. Okay, അപ്പം ആ ഒരു ഫിനോമിന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫാക്ട്സിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഓൾറെഡി ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് നമ്മുടെ തിയറീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് തിയറി ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫാക്ട്സ് ഓർ എ ഫിനോമിന. ഓക്കെ, ഇന്നതുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഇത്. ആ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so this theory which explains how it explains the some aspect of the human behaviors or performance. Okay, so it helps to guide the human performance or the human behavior. Okay, then this business ethics, which means that we know that business ethics is the application of ethics in the business area. It helps to differentiate between what is right and what is wrong, and it helps to choose to do what is right. Okay, so that is the business ethics. It helps to differentiate or distinguish between what is right and what is wrong, and also it helps to get the or it helps to choose to do what is right. Okay, so this business ethics is the systematic study of business situation, activities and decisions forming business phenomena where issues of right and wrong are addressed. That means it helps to differentiate between what is right and what is wrong. Okay, then next we are moving to the relevance of theory of business ethics. So we have already learned that what is business ethics and which are the different types of business ethics theories of business ethics. So let us discuss the importance of this theory of business ethics. So ethics, which means it is the branch of philosophy which helps to differentiate between what is right and what is wrong, and business ethics, which means it is the application of ethics in this business. That means it helps to differentiate between what is right and what is wrong. It helps to choose to do what is right. Okay, so theory of business ethics which enables a business to do the activities that is right and desirable, and it helps to avoid all kind of wrong activities, and it helps to avoid all kind of undesirable activities. Okay, so this theory of business ethics basically which help the businessman to do in a good to do all the kind of activities in a good manner or in an ethical manner. Okay, so that is ethical theories which provides a framework for the moral decision, and it helps to assess our rightness and wrongness. Okay, so the importance of this theory of business ethics includes it provides framework for moral decisions and for assessing their rightness or wrongness. Okay, എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. At the same time it establishes or it provides a framework for the moral decision. Okay, then second one is that to serve and guard the business interest. It helps to protect and it helps to serve the business interest. Okay, then next is to protect the interest of owners of the business. So this business ethical theories or ethical theories which helps to protect the interest of owners of business. So it helps to do all the activities in a good manner, in an ethical manner, so that it helps to protect the interest of all the owners of business. Then next is to accomplish the expectations of stakeholders. That means this ethical theories which helps to accomplish or it helps to fulfill the expectations of the stakeholders, all kind of stakeholders. Then it helps to avoid the damages and harm to the society. So it helps to this ethical theories which helps to identify the wrong activities, and it helps to find out the undesirable activities, so that it helps to avoid the damages and harm to the society. Then it helps to contribute to the well-being of society, and also it helps to contribute revenue to the government. Okay, so these are the relevance of the theory of business ethics or the importance of the theory of business ethics. Okay, then next let us move on to the topic that is foundation of the theories of business ethics. So this foundation of the theories of business ethics, which basically includes three types of perspectives. There is descriptive ethics, analytical ethics, and the normative ethics. Okay, so all these three types of ethics we have already discussed in the topic that is types of ethics.
Okay, so let us discuss the foundation of theories of business ethics. So first one is that descriptive ethics. So this descriptive ethics, which means it simply involves describing how people behave or what sorts of moral standards they claim to follow. Okay, so this descriptive ethics which helps to describe how people behave. എങ്ങനെയായിരിക്കും ആളുകൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് സൊസൈറ്റീസ് ഹാവ് structured their moral principles. Societies have already developed or established their moral principles. Okay, so all the people all are expected to all are expected to behave accordingly. Okay, അപ്പം അവർ already set of standards, moral standards എന്നതാണ് എന്നത് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം അതേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ വേണം നമ്മൾ ആളുകൾ ബിഹേവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ദേ വിൽ ഹാവ് ദെയർ ഓൺ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദി പീപ്പിൾ ആർ എക്സ്പെക്ടഡ് ടു ബിഹേവ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. Okay, so this descriptive ethics is also called as the comparative ethics because it compares the ethics of past and present, that is ethics of one society and the another society. So descriptive ethics na nammal comparative ethics nodi parayunnunde because it helps to compare the past ethics and present ethics, or it helps to compare the ethics of one society with that of the another society. Okay, so that is the first perspective, that is descriptive ethics. Then second perspective is that analytical ethics. Okay, so analytical ethics, which means it is also referred to as the meta ethics. So analytical ethics is also referred to as the meta ethics. It can be described as understanding the reason behind a course of ethical behavior took place. Okay, it helps to study the motive behind the ethical behavior. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, ആ ഒരു എത്തിക്കൽ ബിഹേവിയറിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള റീസൺ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ അനലിറ്റിക്കൽ എത്തിക്സിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് അനലിറ്റിക്കൽ എത്തിക്സ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദി ലീഗലിറ്റി ഓഫ് എത്തിക്കൽ ബിഹേവിയേഴ്സ്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി മോട്ടീവ് ബിഹൈൻഡ് ദി ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി എത്തിക്കൽ ബിഹേവിയർ. ഓക്കെ, then third perspective is that normative ethics. So this normative ethics, which means it deals with the norms or set of considerations how one should act. Okay, so this normative ethics which basically deals with the norms or set of considerations how one should act. എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരാൾ ആക്ട് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത്, അതാണ് നമ്മുടെ നോർമേറ്റീവ് എത്തിക്സിൽ പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് എത്തിക്കൽ ആക്ഷൻ ആൻഡ് സെറ്റ് ഔട്ട് ദി റൈറ്റ്നെസ് ഓർ റോങ്നെസ് ഓഫ് ദി ആക്ഷൻ. ഓക്കെ, hence it is also called as the prescriptive ethics because it helps to focus on the principles which determines whether an action is good or bad or right or wrong. Okay, അതാണ് നമ്മുടെ ഈ നോർമേറ്റീവ് എത്തിക്സിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ഇറ്റ് മെയിൻലി ഫോക്കസ് ഓൺ ദി നോംസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് മെയിൻലി ഇൻവോൾവ്സ് ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് എത്തിക്കൽ ആക്ഷൻ. എത്തിക്കൽ ആക്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മുടെ നോർമേറ്റീവ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് റോങ്. Okay, so this the golden principle or golden rule of the normative ethics is that doing to other as we want them to do to us. Okay, നമ്മളോട് എന്താണ് ചെയ്യാനായിട്ട്, മറ്റുള്ളവർ നമ്മളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യണം, അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഗോൾഡൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ദിസ് നോർമേറ്റീവ് എത്തിക്സ്. ഓക്കെ, നമ്മളോട് മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതേ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഗോൾഡൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓർ ഗോൾഡൻ റൂൾ ഓഫ് നോർമേറ്റീവ് എത്തിക്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡൂയിങ് ടു അതർ ആസ് വി വാണ്ട് ദം ടു ഡു ടു us. Okay, so these are the three perspectives of the foundation of theories of business ethics. Then next we are moving to the teleological theories. Okay, so this teleological theory is also known as the consequentiality approach because it determines the moral conduct on the basis of the consequence of an activity. So here we are differentiating between differentiating the activities into right and wrong on the basis of the consequence of that particular activity. Okay, അപ്പം ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഔട്ട്കമ്മിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ടെലോജിക്കൽ തിയറീസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ തന്നിരുന്നതാണ്.
Okay, now already discussed the topic on teleological theory. Just to sum up here. So this teleological theory is also known as the consequentiality approach, because here the activities are differentiated into right and wrong on the basis of the consequences of an activity. Okay, then. So under this teleological theories, here an action is said to be as the right or wrong depending upon the consequences of that particular action. Okay, so this teleological theory has basically three forms, that is ethical egoism, then utilitarianism and eudaimonism. All these three concepts which we have already discussed in the previous classes. Okay, egoism, utilitarianism and the eudaimonism. Then next let us discuss the strength and weaknesses of this teleological theories. Okay, so this strength of this teleological theory which says that it is these theories which gives much accordance, or it is in accordance with the general reasoning, general moral reasoning. So this teleological theories is based upon the general moral reasoning. Okay, it is purely based upon the general principles. So that is the first strength or advantage of this teleological theory. Then second one is that use of objectivity. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്, സബ്ജക്റ്റീവ് അല്ല, നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ബയാസ്ഡ് ഒന്നല്ല ഇവിടെ. So here the use of objectivity in decision making is the another strength of this theory. Okay, so ഇവിടെ ആരും തന്നെ ബയാസ്ഡ് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റീവ് അല്ല, here we are objective. Okay, then weakness is that നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ teleological theory, which means here we are differentiating the activities into right and wrong on the basis of the consequences of that particular action. Okay, so it is purely based upon the consequences. So here the consequences are uncertain. ഈ consequences predict ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് it's not an easy task. Okay, so since it is based upon the consequences, this consequences are uncertain, so it is always possible to fail in any situation that we are predicting the consequences. നമ്മൾ predict ചെയ്ത പോലെ ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ consequences വരുന്നത്. Okay, അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ it is one of the weakness, or it is one of the demerit of this teleological theory. Okay, then next is types of teleological theories. So these types of teleological theories, which includes the theory of utilitarianism, theory of virtue and theory of justice and fairness. So this theory of utilitarianism, which says that the best consequentialist theory of ethics is called as utilitarianism. Okay, so this utilitarianism is developed, or it is derived from the word utility. Utility, which means usefulness. Okay, so ഈ utilitarianism എന്നൊരു term വന്നിരിക്കുന്നത് utility എന്നുള്ള ഒരു വേർഡിൽ നിന്നാണ് അത് derive ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So utility in the sense that usefulness. So it is the usefulness of actions which determines the moral character rather than in the nature of action itself. Okay. So here it says that the actions are not good or bad in themselves. Okay, അപ്പം നമുക്കൊരു ആക്ഷൻ ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദി റിസൾട്ട് ദാറ്റ് ദി ഗുഡ് ഓർ ബാഡ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്യുവർലി ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദി കോൺസിക്വൻസ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയുടെ കോൺസിക്വൻസസ് നമുക്ക് ഗുഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ആ ഒരു ആക്ഷൻ ഗുഡ് ആണെന്ന് പറയാം. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ബാഡ്, വി ക്യാൻ സേ that particular activity is also bad. Okay, so here the actions are not good or bad in themselves. It is the result that are good or bad. Okay, so when the result is good, it has utility. Okay, result good aanengil we can say that it has utility. On the other hand, when the result is bad, it has disutility. Okay, so utility in the sense that utility is the happiness, and disutility, which means it is the unhappiness. Utility എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ happiness ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. On the other hand, disutility, which means it is unhappiness. Okay, so എപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ആക്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ദ ആക്ഷൻസ് ആർ സെഡ് ടു ബി റൈറ്റ്, ഓർ വി വിൽ സെലക്ട് ദി ആക്ഷൻ വെൻ ദി മാക്സിമൈസ് ഹാപ്പിനെസ്. നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർ ഇറ്റ് ഷുഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ദി അൺഹാപ്പിനെസ്. സന്തോഷം കൂട്ടിയില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആ ഒരു അൺഹാപ്പിനെസ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, on the other hand, an action is said to be wrong when they maximize unhappiness or minimize the happiness.
ജസ്റ്റ് ഇൻ റിവേഴ്സ് സിറ്റുവേഷൻ. അതായത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി റോങ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും? ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അൺഹാപ്പിനെസ് കൂട്ടാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പിനെസ് കുറയ്ക്കാം. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് റോങ് എന്ന് പറയാം. Okay, so utilitarian principle which claims that we should choose the action which brings about the greatest happiness of the greatest number. കൂടുതൽ പേർക്ക് അത് നല്ല ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ഷൻ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഗുഡ് ടു ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ. അതാണ് നമ്മുടെ യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ തിയറിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so if there are two actions and if we want to select an action from these two actions, എങ്ങനത്തെ ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം? We should select that one which produces the happiness, which gives the maximum happiness to the people. Okay, നമുക്ക് രണ്ട് ആക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് തരുന്ന ആക്ഷൻ ആണ്, ഒരെണ്ണം അൺഹാപ്പിനെസ് തരുന്ന ആക്ഷൻ ആണ്. So how should we select an action from these two actions? We have to select an action which gives the maximum happiness, or we should select an action which minimizes our unhappiness, right? Okay, so actions are right when they maximize the happiness or at least minimize the unhappiness. Okay, then utilitarianism has basically three essential elements. Okay, so first one is that whether an action is right or wrong is determined solely by its consequence. Okay, so നമ്മളിവിടെ ഒരു action right ആണോ wrong ആണോ എന്ന് പറയുന്നത് it is purely based upon the consequences of that particular action. Okay, then second one is that the value of consequences of an action is assessed in the terms of amount of happiness. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ യൂട്ടിലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ടേം കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ അത് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് we are assessing it in the terms of happiness. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ് കൂട്ടുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അൺഹാപ്പിനെസ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? We are assessing the value of the consequences. Okay, then third element is that no one person's happiness having the greater value than others. Okay, എല്ലാവരും ഈക്വലി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. No one is greater than the others. Okay, so these are the three elements of the utilitarianism theory. Then next is utilitarian theory has four basic theses. Okay, so utilitarianism theory which basically includes the four basic theses. So first one is that consequentialism. Okay, so under this consequentialism which says that consequences of actions are the basis of deciding whether an activity is good or bad. Now we have to discuss the point in here. Here an activity is differentiating into good or bad or right or wrong on the basis of the consequences of that particular action. That is the first thesis, that is consequentialism. Then second one is that hedonism. Hedonism which means hedonism which says that all people have the power to do everything in their power to achieve the greatest amount of pleasure possible to them. Okay, അവർക്ക് മാക്സിമം സന്തോഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ പവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ ഹിഡോണിസത്തിൽ പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ ദിസ് under this ethical hedonism, it gives an idea that all the people have the right to do everything. All the people have the power, or they have the right to do everything in their power to achieve the greatest amount of pleasure possible to them. Okay, so that means under this hedonism it says that we should try to maximize our net pleasure. Okay, നമ്മുടെ net pleasure നമ്മൾ maximize ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത്. Then next one is that maximalism. Okay, so this maximalism which means that every action is likely to produce both the pleasure and pain. Okay, നമുക്ക് സന്തോഷം മാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. We have to handle both the pleasure and the pain. We have to take pain in our life. Okay, so that this maximalism is defined as the right action is the one that has not merely some good consequences but also the greatest amount of good consequences are also taken into consideration. So maximalism, we have to maximize what?
Okay, so under this concept, it says that right action is the one that has not merely some good consequences. നല്ല കോൺസിക്വൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ഗുഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ആക്ടിവിറ്റി ശരിയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ഓൾസോ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദാറ്റ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവിംഗ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ് കോൺസിക്വൻസസ്. നമുക്കതിൻ്റെ ആ ലെവൽ ഓഫ് കോൺസിക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ് കോൺസിക്വൻസസ് ഗ്രേറ്റർ ആണെന്നും കൂടി നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ മാക്സിമലിസത്തിൽ പറയുന്നത്. Okay, the next concept is that universalism. Universalism in the sense that utilitarian principle can be applied to everyone. എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും നമുക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. That is, it is universally acceptable. That is concept that is universalism. Okay, so these are the four basic theses of the utilitarianism principle. Then next we are moving to the rule utilitarianism and the act utilitarianism. Okay, so this rule utilitarianism, which says that here it basically concerns itself with the general moral rules that we should follow while making the decisions. നമ്മൾ പറഞ്ഞു utilitarianism principle, which means it is purely based upon the consequences of actions. Okay, so this ethics which helps to differentiate between what is right and what is wrong. So നമ്മൾ moral rules പഠിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം പോരാ, we have to apply it in our decision making process. Okay, so these should facilitate a moral action that maximize pleasure no matter how it is applied. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളത് പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതാണ് ഈ റൂൾ യൂട്ടിലിറ്റേറിയനിസത്തിൽ പറയുന്നത്. Okay, so this rule utilitarianism, which basically concerns with general rules which we should follow when making the decisions. നമ്മൾ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ആ മോറൽ റൂൾസും കൂടി നമ്മളത് ഫോളോ ചെയ്യണം. അതാണ് ഈ റൂൾ യൂട്ടിലിറ്റേറിയനിസത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പം അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റോഡ് റൂൾസ്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം വി ഹാവ് ടു ഡ്രൈവ് ഓൺ ദി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി റോഡ്. ഓക്കെ, സോ അല്ലേ, നമുക്കറിയാം അല്ലെ റോഡ് റൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് അപ്ലൈസ് ടു എവ്രി വൺ അല്ലെ, യൂണിവേഴ്സലി അത് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ദി റൂൾ ഇസ് ടു കീപ് ഓർഡർ ഓൺ ദി റോഡ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എല്ലാവരും തോന്നിയ പോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ ഒരു it will leads to the problems. Okay, so അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഈ റൂൾ യൂട്ടിലിറ്റേറിയനിസത്തിൽ പറയുന്നത്. Then next topic is that act utilitarianism. Okay, so act utilitarianism, which says that the it indicates that an action becomes morally right when it produces greatest good for the greatest number of people. Okay, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, അതായത് ആൻ ആക്ഷൻ ഇസ് സെഡ് ടു ബി റൈറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഗുഡ് ഫോർ ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ. കോൺസിക്വൻസസ് മാത്രം നല്ലതായതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദാറ്റ് വെദർ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഗുഡ് ടു ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ. ആ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി നമ്മളവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. അതാണ് ഈ ആക്ട് യൂട്ടിലിറ്റേറിയനിസത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ആളുകൾക്ക് അത് മാക്സിമം ബെനിഫിറ്റ്സ് കൊടുത്തിരിക്കണം ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട്. ഓക്കെ, so the society expects us to act in such a way that we will conform to these rules in order to live happy. Okay, നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ മാക്സിമം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് ദി മാക്സിമം ബെനിഫിറ്റ്സ് ടു മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ. അതാണ് ഈ ആക്ട് യൂട്ടിലിറ്റേറിയനിസത്തിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so this is the rule utilitarianism and the act utilitarianism. Then next topic is that let us discuss the strength and weakness of this utilitarianism theory. So first point is that it promotes the world of happiness, which means എന്താണ് അത് യൂട്ടിലിറ്റി എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ യൂട്ടിലിറ്റി which means happiness and disutility which means the unhappiness. Okay, so it promotes the world of happiness. Then second one is that it helps to express the basic human nature of ഫീലിങ്സ്. നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫീലിങ്സും കൂടി അത് ഹ്യൂമൻ ഫീലിങ്സും കൂടി അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ദിസ് തിയറി ട്രീറ്റ്സ് എവരിവൺ ഈക്വലി. എല്ലാവരെയും എന്താണ് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് under this utilitarianism theory. Okay, the next is that it focuses on the consequences of an action. ആ ഒരു ആക്ഷൻ ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് it is purely based upon the consequences of that particular action. Then next is that happiness is an important part of decision making. ഓക്കെ, ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്.
ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദെയർ മെയിൻ എയിം ഓഫ് ലൈഫ്. എപ്പോഴും ചിലർക്ക് എന്താണ് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും അവർ കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഹാപ്പിനെസ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. Then under this utilitarianism theory, it says that it should provide the greatest happiness for the greatest number of people. So it is the another merit. Then next is that it bases everything on the concept of happiness. നമ്മൾ എല്ലാം പറയുന്നത്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഹാപ്പിനെസ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിന്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റേറിയനിസം തിയറിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, the next is it is universally acceptable. Universal concept ആണ്. Then uses an objective process to decide what is right or wrong. Okay, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ it is not subjective or no one is personally biased. Okay, are biased alla. So here we are making use of the objective process to decide what is right or wrong. So these are the merits or strength of the utilitarianism theory. Then next, let us discuss the weaknesses or limitations of this utilitarianism theory. So first one is that utilitarianism which seeks to predict the consequences of action. അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു an action is said to be right or wrong, it is purely based upon the consequences of that particular action. But this the process of predicting these consequences is impossible. Okay, so that is the first limitation. Then second one is that this utilitarianism fails to identify that we have certain duties or obligations. നമ്മൾ പറയുന്നത് utilitarianism പറയുന്നത് we should provide the maximum good to the maximum number of people, and here an action is said to be right or wrong which is purely based upon the consequences of that actions. So here we forget, or here we fails to identify that we have certain duties or obligation. Okay. Then next is happiness is subjective. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്, യൂട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പിനെസ്സിനാണ് അല്ലേ. പക്ഷെ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റീവ്. Okay, the next is to calculate the greatest happiness for the greatest number of people is impractical. Okay, അത് അത്ര പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. The next is that it is solely focused on happiness. It is the another disadvantage. Then outcomes are unpredictable. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോൺസിക്വൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺപ്രെഡിക്റ്റബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ബേസിസ് നമുക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി റൈറ്റ് ഓർ റോങ് എന്ന് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ലിറ്റിൽ ഡിഫിക്കൾട്ട്. Okay, then what? It forces you to rely on someone else following the same moral code. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സെയിം മോറൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആളെ ഫോളോ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആളിൽ വിശ്വസിക്കുക, നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതിനോട് നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഡ് ആവും ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം, യൂട്ടിലിറ്റേറിയനിസം പ്രകാരം. Okay, so it is the another limitation. The next is that we cannot measure happiness in tangible ways. നമുക്ക് ആ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് അല്ലേ. പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ ടാഞ്ചിബിൾ വേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് easy. So these are the limitations and the advantages of the utilitarianism theory. Okay, thank you.